Okay, so in the last class what we have discussed was we were talking about the concept of binomial nomenclature. We have talked about the rules of binomial nomenclature, right? I think from that part kiba doubts asil niki? From the rules that we have discussed kiba doubts asil niki? Ghorat goi pele porisan nai? Then you just take the copy and then fold it and then bring it. Yeah, please ask. And the one rule where the first name before 1758 for animals was not considered. What if the first, like the founder, like named before 1750, will it still not be considered? No. Okay, your question is most probably this one. If you are talking about animals, if you are talking about plants and giving of scientific nomenclature, right? So 1758 in case of animals or 1753 in case of plants. Rule to ki koise that any name given prior to 1758 for animals and any name given prior to 1753 for plants is not valid, right? So we have an organism, suppose A, suppose we have an organism B, right? This is something that you want to name. Many scientists have given the name, right? Eta naam, suppose it has been given in 1940, right? This is the animal, right? You have identified the animal and we have seen many names has been assigned. One name was given at 1740, the other name maybe it was given at 1993, the other name maybe it was given at 2000, the other name maybe it was given at, right? Eta organism or bahut kita naam dibo pare ne nware, thakibo pare ne nware is different or dibo pare ne nware is different. I think we understand the difference. You can give the name. Why we can give the name? Because we can follow the rules and we can give the name, provided the organism has not been named before, right? Notunke moi he notunke dekhisu, belegeto agote namto diu hobo pare, hoy na? So what I want to say is, according to the rule, suppose we have an animal and it has many names and all the names are correct according to rules, right? So bore correct, tumi etu etao bhul nohoy. Kintu gutei gita shuddha thike ase, but we know each and every organism can have a single name. So out of all the names that have been given, which name would be correct? Yeah, what does the rule say? 1758 or agot jiman bur disile valid niki? Invalid. 1758 or dia pisor gute naam bilak correct, but which one is a valid scientific name? The one that was given at the first. Is this the question what you asked? And another part ki khudisila? What is the other part that you have asked? Now this is the question. This was the question. That prior to 1758 or dile ki hobo? Prior to 1758, if it is an animal, accept no kore. Similarly, in case of plants, prior to 1753 jodi naam to diya ase, it will not be accepted. Anything below 1753 and the first after 1753. Right? Kiba doubts? Aji, suppose you have discovered an animal. First, so you have to see the agote discover hoisen nai. Second point, agote discover hole tar naam diya hoisen nai. If it has already a scientific name, you cannot name it again. It could be correct, it would be considered as a synonym, not as a scientific name. Right? Jedi he organism to naam diya nai, and you are the first one to give, tetiya hale correct hobo. Karon 1758 or pisote diba tumi. Right? কিন্তু এটা অর্গানিজমৰ দুটা সাইন্টিফিক নেম হ'ব নোৱাৰে সাইন্টিফিক আৰু গুটেকিটা নামক আমি সাইন্টিফিক এই যে মই কলো গুটেকিটা কাৰেক্ট কিন্তু গুটেকিটা সাইন্টিফিক নেম ক'ব নোৱাৰা গুটেকিটা will be having a word called as synonym, will be writing it down, right? So কিছুমান terms লিখা first লিখা binomial epithet.
নহ'লে লিখি লোৱা, will explain. Okay, লিখি লোৱা first, তাৰপিছত বুজাই দিম. In case of which one? Third point. Two or more. Hibiscus, rosa, ROSA hyphen sinensis. Last name Albugo, ALBUGO, Albugo candida, CANDIDA, Albugo candida আৰু Cystopas candida. মই আন্ডাৰলাইন কৰা নাই ন, Cystopas candida. So দুটা নাম দিয়া আছে. Albugo candida is a scientific name, Cystopas candida is a correct name, but it is not considered a scientific name. তাক কি বুলি কম? Synonym বুলি কম. Understood না? হ্যাঁ কি হয়? Albugo candida fungi. Albugo will be studying in biological classification. Okay, over no. Okay, coming to the first one, I likhilwa. Over. So binomial epithet first. Have you read the sentence? So what is a binomial epithet? Any name having three parts. What are the three parts? Generic name, species name, and the
Otters. But remember in the last class we have talked about something called as trinomial nomenclature. Right? So, whenever we talk about giving a name, we know there are two words associated with name. One is called as a vernacular name, the other is called as a scientific name. Right? Vernacular name is not accepted by the entire world. Right? It can change. Right? Scientific name is accepted. Talking about types of scientific name, we know which one is most accepted is binomial nomenclature. But scientific names are duta type or asile. এটা হল পলিনোমিয়েল নমেনক্লেচাৰ, এটা হল ট্ৰাইনোমিয়েল, ৰাইট? এতিয়াহে বাইনোমিয়েল, আগতে সাইন্টিষ্টবিলাকে নাম কেনেকৈ দিছিলে? পলিনোমিয়েল। তাৰমানে ইয়াতে যেতিয়াকৈ দুটা পাৰ্ট থাকে, আগতে সাইন্টিফিক নেমবিলাকৰ কি আছিল? বহুতকেইটা পাৰ্ট আছিলে, কিন্তু সেইটো প্ৰব্লেম, সেইটো বহুত ড্ৰবেকছ আছিলে, সেইকাৰণে সেইটো আমি একচেপ্ট নকৰোঁ। পলিনোমিয়েলৰ পিছত এটা নাম আহিলে, ডেট ইজ কল্ড এজ ট্ৰাইনোমিয়েল নমেনক্লেচাৰ। যিকোনো এটা অৰ্গেনিজমৰ নাম এটা তিনিটা পাৰ্ট থাকে, আৰু সেই তিনিটা পাৰ্ট থাকিলে তাক আমি কি বুলি ক'ম? ট্ৰাইনোমিয়েল। বাইনোমিয়েলত কেইটা পাৰ্ট থাকিব? দুটা পাৰ্ট থাকিব। কিন্তু ট্ৰাইনোমিয়েলত কি আছিলে? চোৱা, there is a difference between trinomial and binomial epithet. ট্ৰাইনোমিয়েলত এটা নামত কেইটা পাৰ্ট আছিলে? তিনিটা পাৰ্ট আছিলে। কি কি? Subspecies in case of animals, varieties in case of plants. যদি এটা নামত এই দুটাৰ লগতে এইটো ইনক্লুডেড হৈ থাকে, তিনিটা পাৰ্ট থাকিব, তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম? ট্ৰাইনোমিয়েল। In case of binomial epithet also, তাত কেইটা থাকিব? তাতো তিনিটা থাকিব। What is the difference? Subspecies বা variety থাকিব, ইয়াতে কি থাকিব? Author's name. So author নামটো লিখি দিলেও তিনিটা পাৰ্ট থাকিব, কিন্তু তিনিটা পাৰ্ট থাকিলেই যে তাক ট্ৰাইনোমিয়েল ক'ম সেইটো নহয়। ট্ৰাইনোমিয়েল ক'ব লাগিলে তাক সাবস্পেচিজ বা ভেৰাইটিজ লাগিব। I think it's clear, right? Okay. Next, compound specific name. Compound বস্তুটো জানো ন? এটাতকৈ বেছি থাকে, that's called as a compound, no? So compound specific name. So এতিয়া ধৰা, for example, if I talk about a species called as Mangifera indica, সেইটো কাৰ নাম? মেংগোৰ নাম, ন? Mangifera indica কেইটা পাৰ্ট আছে? দুটা। মেংগিফেৰাটো কি হয়? জেনাস। ইণ্ডিকাটো কি হয়? স্পিচিজ। ইণ্ডিকাৰ লগত আৰুটো নাই, ন? ইটছ জাষ্ট ওৱান ৱৰ্ড, ইণ্ডিকা। কিন্তু কেতিয়াবা স্পিচিজবিলাকৰ এটাতকৈ বেছি বা দুটামান ৱৰ্ড থাকিব পাৰে। যদি দুটা ৱৰ্ড আছে আৰু তাৰ মাজত যদি এটা হাইফেন আছে, তেতিয়াহ'লে তাক আমি কি বুলি ক'ম? কম্পাউণ্ড স্পেচিফিক নেম। ইফ ইউ লুক ইন টু দ্য নেম, ইউ উইল চি এজ ইফ ইট হেজ 3 parts, right? 3 parts. First, it's not a binomial epithet, কাৰণ অথাৰৰ নাম নহয়। Second, it is not a trinomial nomenclature, কাৰণ this is not subspecies or variety. Third, hyphen এটা থাকিলে কি কয়? Continuation, right? যদি continuation, তাৰমানে স্পিচিজৰ দুটা পাৰ্ট আছে। So যদি যিকোনো নাম এটা স্পিচিজৰ পাৰ্টটোত হাইফেন থাকে, then that name would be called as the compound specific name. Is the point clear? So how will you identify a compound specific name? By looking at the hyphen in between the two words, right? Okay, next, this is something that we have understood. Synonym to বুজাব নালাগে? Okay, next one. Number 4. 4 লিখা tautonym, TAUTO. ৰবা লিখি দিম। না,
author's name cannot be underlined. It's only the genus and the species name that has to be underlined, right? The last word is tautonym. What is a tautonym? Any name whose genus name and the species name are the same. Mangifera indica buli kole mangifera beleg indica beleg. Kintu kisuman naam eneke thake je duita eke eke. Jedi duita eke eke hoy tak ami ki buli kom tautonym buli kom. But the point that is important is the last line that we have written. Tautonyms are not recognized by botanists. Mane plants or kunu enuka dhoroner naam thakibo nware. Rattus rattus is the name of rat. Right? So the question I have from a neat point of view question ki hai that tautonyms are recognized by, but a tautonym is applicable for plants and animals. It is applicable only for animals and not plants. Right? So this is the point that is important. So these are certain terms. We will move to the next topic, heading koriba taxonomic categories. Eto buzilu no? So when we are talking about taxonomy categories, we know that whenever we are going for a classification or we want to do a classification or we want to go for a study of certain organisms, classification is not a single step process. Eta step ote tumi classify kori dibo nwara. You have to take into consideration certain points that will make your study more proper and more understandable, right? So jete ami classification koru tetia ami kisman groups, kisman subgroups or under ami ki koru categorize koru, right? So whenever we talk about this, the most important line is this one. Ultimately, we know that whenever we are talking about classification, either first ami ki sam the kuntu species. Hey, species belongs to which genus, it belongs to which family, and ultimately the highest one would be ki kingdom, and the lowest unit of classification. Eblak ki hoy nothing but the unit of classification. Classify korute amak kisman steps lagibo. Right? Hey, steps bilak egita. We come across a word called as taxonomic hierarchy. Right? I think we understand the word hierarchy. Hierarchy mane ki? The horu par dangorle arrange kora process to kami ki buli ko hierarchy. Thik teneke etu hol sobotse smallest unit aru etu hol sobotse largest unit, right? So our reporter will be doing the discussion from entrance point of view. This is the most important line. Why? Kenuka dhoroner questions ahe je as far as this arrangement is concerned, no hetu word question as a sequence to ki. As far as kingdom and phylum is concerned, etu ami janu je highest to kingdom e hobo, tar pisot phylum hobo. Phylum ba division kyo likhiso, phylum in case of animals, division in case of plants. Plants or ketao phylum na thake, right? Eblak thakile thik teneke yate sequence kobo lagile genus aru species or mazon ama confusion ketao no hoy. Species pisot genus agot, this is something that we know. Thik teneke kingdom aru phylum aru ketao no hoy karon animal kingdom thakibo laibo ba plant kingdom thakibo laibo tar tolote baki bilak plants thakibo. So confusion kot family to agot ne order to agot ne class to agot, right? Aru hetu upore question to ahe. So he karone taxonomic category but taxonomic hierarchy is the question ahe. The first thing that we remember is the sequence. This could be one way of remembering. You can take out your own ways of remembering also,
ৰাইট এই লাইনটো মনত ৰাখিলে তুমি আৰু এইবিলাক মুখস্থ কৰিব নালাগে যদি এইটো অকণমান কনফিউজিং পাইছা বা টান পাইছা নিজৰ ট্ৰিক্স ওলাই ল'বা কিন্তু দ্য কুৱেশ্যন ইজ সিকুৱেন্সটো জানিব লাগিব ৰাইট সো ইয়াৰ ভিতৰতে আমি অকণ পইণ্টছ লিখোঁ এইটো হ'ল So we are talking about taxonomic categories. Taxonomic categories. Categories mane ki? It is nothing but a step, or it is also called as a rank. It is called as a category. It is also called as a unit of classification. It is also called as a taxon. So what is a taxon? It's a unit of classification. What is a category? It's a unit of classification. What is a rank? It's a unit of classification. And everything together forms ki? Taxonomic hierarchy. So classify koribo lagile kisuman ami steps ba rank ba unit of classification jikono eta bostu ami measure koribo lagile unit lagibo no jehetu length measure koribo lagile ta ki lagbo unit of length lagibo, right? So you need a unit whenever you want to study in details. So you are going for classification, so everything needs a unit, it needs a step. Instead of using the word step, we are using the word rank or category. So family ki hoy? Rank. Or it could be used as a unit of classification. Kingdom ki hoy? Unit of classification. Family order ki hoy? Unit of classification. So all these names means the same. We have another word that is called as taxon. Taxon or taxa. Single thakile taxon.
প্লুৰেল হ'লে টেক্সা ৰাইট এইখিনিতো বুজি পাইছো next point কোনটো টাইমত এইকেইটা টাইমত ক'ত কৰা তুমি কি কৈছা ছাৰক কৈছা কথাটো মানে ৰাকেশ ছাৰক কৈছা
না নাই কোৱা ৰাকেশ ছাৰক কৈছা নেকি তাই কি কৈছে ছাৰে ভিডিঅ' চাব লাগিব কিন্তু কথাটো হ'ল ৰ'বা এক ছেকেণ্ড কথাটো হ'ল যে ফাৰ্ষ্ট which one মানে what is your aim first what are the subjects you have কি subject আছে এতিয়া PCB M নাই second তো obviously second question নহয় আৰু নীটে হয় তো নীট যদি বায়ো নীট যদি বায়ো মেইন বায়ো যদি মেইন ক্লাছ মিছ কৰিলে হ'ব জানো প্ৰত্যেক দিনা তুমি অবভিয়াছলি ফিজিক্সো লাগিব ফিজিক্স নহ'লেতো নহ'ব কিন্তু তুমি যদি বায়'টো তোমাৰ মেইন আৰু বায়'টোত যদি আজি ধৰা তোমাৰ লিভিং ৱৰ্ল্ড ইজ এ চিম্পল টপিক এজ কম্পেয়াৰ্ড টু চাম অফ দ্য টপিক্স ন য'ত নেকি বহুতখিনি ডিছকাশ্যন লাগে তো আজি বাৰু ঠিক আছে তুমি কৰিলা কিন্তু তুমি এইটো যদি ৰেগুলাৰ বেচিছ প্ৰত্যেকটো ইয়েৰত কৰা অকণমান দিগদাৰী হ'ব নেকি আৰু যদি দিগদাৰী মানে আইদাৰ ইউ হেভ টু বি ভেৰি এফিচিয়েণ্ট যোনটো ক্লাছ মিছ কৰিছা সেইটো তুমি ভিডিঅ' পাৰ ডে চাবই লাগিব নোটছখিনি লিখিবই লাগিব চ' ডেট ইউ কেন কাম প্ৰিপেয়াৰ্ড and as it is according to our routine you will have time because we have class only on Monday and Tuesday so Tuesday class to jodi miss kora amar next class kete thakibo next Monday he thakibo so you get a time so heikini homoy tumi nije efficient hobo laibo kintu je moi video to same moi ei to korime nohole tumar ki hobo major lectures bilak late hoy jabo so heikini manage kora aru swa timing to keneke manage koribo pare but what I would say is class to miss nokorile better karon eta sequence thake no mana sai loa sai pelai keneke manage kora কাৰণ সিকুৱেন্সটো লাগিবই ওকে সো টেক্সনমিক কেটেগৰিজৰ নেক্সট লাইন সো এই যে টেক্সনমিক কেটেগৰিজ বিলাকক কৈ আছো যে এই যে কিংডম ফাইলাম ফ্যামিলি অৰ্ডাৰ এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা দিজ আর নাথিং বাট ক্যাৰেক্টাৰ্স এই সিস্টেমটো ফাৰ্স্ট টাইম ইন্ট্ৰোডিউস কোনে কৰিছিলে লিনিয়াছ ক্লাসিফিকেশনত যে এনেকে ক্যাটেগৰিজ থাকে ৰ্যাঙ্ক থাকে এই সিস্টেমটো ইন্ট্ৰোডিউস কোনে কৰিছিলে লিনিয়াছে বাট when লিনিয়াছ ইন্ট্ৰোডিউস দ্য সিস্টেম কেইটা স্টেপ আছিলে পাঁচটা এতিয়া কেইটা আছে 7 yes or no keep pots clean গুটেইটা কিমান থাকিব সাতটা কিন্তু তেওঁ যেতিয়া ফাৰ্স্ট ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিল কেইটা আছিলে চাৰিটা so this is something that we have written পিছত কি হৈছে this 3 were included is a point clear and now the one that we follow is ইয়াৰে গুটেইটা লৈছে অকল variety has been dropped out right variety to drop কৰাৰ পিছত কি এড কৰিছে kingdom division and phylum ultimately characters obligate characters keta hatta right so in the taxonomical hierarchy obligate characters keta hatta right according with the obligate characters we have another word that is called as intermediate characters so taxonomic hierarchy jeta kora tar main character keta main hatta tar logoto aru thakibo pare for example if I say family the family might have subfamily and superfamily also right thik teneke if you are talking about this no right so yate jeneke kolu yate family to thakile family tolot ki thakibo pare sub family thakibo pare uport ki thakibo pare super family thakibo pare thik teneke order to super order thakibo pare sub order thakibo pare so ebilakok ami ki buli koisu intermediate right aru main gita ami ki buli koisu obligate so taxonomical hierarchy amar obligate characters keta aru intermediate characters keta so obligate characters is 7 and intermediate characters is 21 I think it's understood who has first introduced Linnaeus how many characters it had first 5 right okay next point
Okay. So yet duta point likhiso, we are talking about higher the category, higher is the number of organisms. Duta point. Our second point to because a higher the category, fewer will be the number of common characters. Bakini man important nohoy. Important is up till characters, right? Likha hol. I want likhiba. Hold on. So before discussing this, again we come to this one, right? A bostutut species, genus, family. Yar okoman idea ase. At least what is a species? Janu ne na janu. What is a species? A species is a group of organisms, right? At a group. And species hobo lagile ki hobo lagibo. They should be having what? Morphological similarities, right? They should be having genetical similarities, and plus they should interbreed amongst themselves. Tahator majote reproduce koribo paribo lagibo. For example, if I say cat is a species. Duta cator majot ki hobo pare? Reproduction hobo pare. If I say cat and a dog, etu ki hoy? Duta beleg species. So duta beleg species amazot reproduction hobo pare niki? Noare. So whenever we talk about species, a species is the group of organisms that can what? That are identical, right? Morphologically identical, genetically identical, and they can interbreed amongst themselves, right? Bahut bur species. For another example could be humans. Human ki hoy? Human is a species, right? Bahut bur species. Etu suppose we are talking about cat, or we are talking about dog, or we are talking about humans. Eta species, no? Bahut bur species ekeloge, a group of species would be forming ki? Genus. Species is single organism at a group, right? A group of similar species would be forming ki? Genus. A group of similar genus would be forming ki? Family. A group of family, order. A group of order, class. A group of class, phylum. A group of phylum together forms the kingdom. Ekane animal kingdom or bahut gita phylum nai jano, 7ta phylum nai jano, right? So what we understand, species is a group of organisms that can interbreed amongst themselves. Bahut kita eke dhornor species ekeloge thakile tak ami ki boli kom? Genus, right? So if suppose this is a species of organism A, right? And we have eta nature okol je eta species e thakibo tenuka to kotha nohoy, bahut thakibo pare, B thakibo pare, C thakibo pare, etc. Duta eke type species ultimately eta group ot thakile hey group to ami ki boli kom? Etu ki boli kom? Genus. Nature ot ki thakibo pare? Bahut beleg species o thakibo pare, A, B, C, X, etc. Right? What is a species? Groups. Groups of cats, groups of dogs, groups of human beings, groups of monkeys, etc. Right? So duta like species ekelage jodi eta group ot thake, duta boli koise duta nohoy, tinta saite hobo pare, kintu gute gita eke type hobo lagibo, right? Eke type jodi hoy, tahator category tur naam ki? Genus. So enekwa genus eta dhora A, B eke aru eta dhora ase jot niki ei duta example C aru X eke pare noare. Prothomote nature gute gita eta species, right? A species gita etur logot similar, etur logot similar. Ihot duta similar, tahatok eta group ot hoise. Ihot duta similar, tahatok eta group ot hoise. Ihot duta similar juntu group tak ami ki boli koiso? Genus. Ihot duta similar, tahator juntu group taku ami ki boli koiso? Genus. So duita genus ultimately groups of genus ki thakibo? Family. Buji paisa ne? So species buji palo, groups of species e ki form koribo? Genus. Groups of genus same hobo lagibo, right? It A aru C to me consider koribo noara. A aru C will not form the genus because they do not share similarities, right? A aru B, genus, right? C aru X, genus. Eneke bahut genus ekelege thakile hey group to ami ki boli kom? Family. Bahut family ekelege thakile tak ami ki boli kom? Order. Is the concept clear? Now as we move higher the category, species or pra jeta genus or jaba, the number of organisms barhi jabo na jay, right? Jeta ami species koiso, suppose yate 10ta ase, ha yate dhora 5ta ase, yate dhora akos 2ta ase, yate dhora eta ase. When we are talking about species, ebur individual, right? Jetia species genus form kore, te yate 10ta ase, yate 5ta ase, e total genus ot 15ta thakile nai. Buji paisa nai? Prothomote species ot keta ase? 10ta. Genus ot keta dekhiso? 15ta. Thik teneke bahut genus ekelege ki thakibo? Family number bahibo na bhai?
বাঢ়িব so as you go higher the category the number of organisms keeps on increasing as I দুটা আছে এটা 10টা হ'ব 10টা আছে যদি 20টা হ'ব so the first point about this arrangement is যিমান ওপৰলৈ যোৱা সিমান number of organisms বাঢ়ি যাব clear second point যিমান ওপৰলৈ যোৱা সিমান common characters কমি যাব মানে you are talking about this suppose we are talking about species A right species A কেটা আছে 10টা right so a2 মাজত একে একে হয় নহয় a2 একে একে হয় ন গুটে 10টা একে so এটা জেনাসত কি থাকিব অকল A থাকিব নে B থাকিব B থাকিব A এর 10টা আছে B এর 5টা আছে A এর মাজত গুটে সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স A আৰু B এর মাজত সিমিলার ক্যারেক্টারিস্টিক্স আছে নেকি আছে আছে কাৰণে জেনাস কিন্তু বেসিকে কোড থাকিব ইহন দুটা সিমিলার বেসিকে হ'ব নে ইহন দুটা সিমিলার বেসিকে হ'ব obviously ইহন কিটা সিমিলার বেসিক হ'ব so as you go higher up the number of similar characters or common characters keeps on reducing the number of organisms keeps on increasing is the point clear right এটা point kita akko ebar podha and see whether you have understood or not second part of the sentence is not very important so ekhini part iman important nohoy kintu obviously you have to understand kintu what is important is first two lines ei duta buji palan nai swa taxonomical categories keta ase obligate 7 ta intermediate keta ase 21 ta so milai pelai kiman thakibo 21 ta thakibo next as you move from species to genus to family eneke jiman uporle goi thaka himan number of organisms present in that category komibo ne bari jabo কিন্তু নাম্বার অফ কমন ক্যারেক্টার্স কমিব নে বাঢ়ি যাব কমি যাব কিহৰ কাৰণে কমিব যেতে ইহত গিটা একেলগে আছিল তাহাতৰ মাজত সিমিলাৰিটি বেছি যদি ইহত আৰু ইহত একেলগে এটা গ্ৰুপত আছে ইহত দুটাৰ মাজত সিমিলাৰিটি কম কিন্তু ৰাইট সো এটা গ্ৰুপত নেক্সট গ্ৰুপটো কি ফ্যামিলিত কি থাকিব ইফ ইউ টেকিং দিস কনসিডাৰেচন নো ফ্যামিলিত কি থাকিব এও থাকিব বিও থাকিব সিও থাকিব এক্সও থাকিব না থাকে right so ihotor mazot to similarity iman besi nai so as you go higher up the common characters keeps on reducing the number of organisms keeps on increasing is the point clear ar jetia common characters thake tetia ta organismor uporot study koribole easy hoy jodi eta area joti ki iman diverse forms ase ta study to ba classification to amar karone complex hobon nohoy obviously hobo beleg organism eketa homoyte পঢ়িব লাগিব কিন্তু এটা type of organism থাকিলে the study would become easier so ultimately if this is a factor তেতিয়া হলে কি হয় আমাৰ classification to complex হয় is the point clear so যদি similar characteristics থাকে classification becomes easier যদি similar characteristics কমকে থাকে classification becomes complex I think it's understood right so everything comes I mean the question has been asked about this point and out of this point obviously the second point is more important etu pore question ahibo pare eneke direct to sentence nidi pelai question to eneke ahibo pare you are given two categories order and class so common characters kar besi thakibo order ro besi thakibo na class ro besi thakibo obviously tolor tut besi thakibo buji pala ako jodi die you are given two categories order and family common characters kar besi thakibo family number of organisms kar besi thakibo order বুজি পালা এতিয়া taxonomy categories or protected category we have to study in details before going to that we need to write certain points আর তার উপরে NCERT book যদি আনিছা তার এখন chart আছে সোয়াসন যদি common names তলৰখন page number কিমান page 8 table 1.1 এখন যেহেতু NCERT bookত আছে we are not going to write it down again right if you want to write it down you can write it down in your notes লিখিব বিচাৰিছে যে লিখি লবা right practice এবাৰ হৈ যাব but this table is very important বহুত questions ইয়াৰ পৰা আহে right ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা তোমাৰ ৰো বা কলমৰ ওপৰত question আহিব পাৰে for example তাতে কিছুমান scientific names দিয়া আছে ন so biological name of human beings types of family of human beings ঠিক তেনেকৈ আহে housefly family কি housefly order কি the chart you have to remember
right? ইয়াৰ ভিতৰতে সবতছে commonly asked question is about housefly and mango, right? লাষ্টৰ যিমানবোৰ question papers আমি ফলো কৰিছোঁ তাৰ ভিতৰত মেক্সিমাম এইটো নহয় যে বাকীকেইটা নপঢ়িম, কিন্তু মেক্সিমাম কিহৰ ওপৰত আহিছে? হাউচফ্লাই আৰু মেংগোৰ ওপৰত আহিছে, ৰাইট? হাউচফ্লাই তোমাৰ ফেমিলি আহিছে, অৰ্ডাৰ ক্লাছ আহিছে, ঠিক তেনেকৈ মেংগোৰো মেক্সিমাম আস্ক কুৱেশ্যন ইজ এবাউট দ্য ফেমিলি অফ মেংগো, দেট ইজ এনাকাৰ্ডিয়েচি, ৰাইট? চ' এই চাৰ্টখনৰ গোটেইখিনি আমি পঢ়িম। এতিয়া বিফ'ৰ গোয়িং to discuss about each category, আমি কিছুমান points লিখি লওঁ and then we'll go to the species. ICBN মনত আছে? International Code of Biological, sorry, Botanical Nomenclature, biological নহয়।
Okay, so we are writing certain points. So ki koise je categories bilakor ki thake suffix thake, right? So a suffix to dekhile we'll understand je ami kuntu category kotha koisu. For example, if suppose likha hol niki etu point bar thik ase likhilu আজি sake class to shekh nohobo, we'll need another class kaile lagibo. Kaile ami living world e koru ba biological classification e koru. You have to write the thing that we have forwarded, right? So ekin likhilu ba kali ki Tuesday nohoy jano Monday Tuesday mur class thake ha routine pala Okay, talking about the first point, no, ami ki koisu je jikono eta category ki keneke identify korim je tat suffix ase. For example, moi jodi eta word likho brassicaceae, right? Brassicaceae suffix ki ac. So brassicaceae belongs to which category? Family. So protectore ki thake eta suffix thake. Moi jodi ei bostu tue brassicales likho suffix ki ase else, so tak ami ki boli kom order. So suffix talks about its category, right? So brassicaceae however brassicales here we are talking about one example that is called as Brassica campestris, right? Protecto organism or ba protectdal plant or eta scientific name thake. A scientific name to ba a plant dal kisuman categories, it belong to a family, it belongs to a order, it has a class, etc etc. Hetwe to classification nohoy jano protecto organism ore nijor class ase. For example, moi je Brassica campestris dora mustard plant, right? Scientific name of a mustard plant. A mustard plant or question ahibo pare je Brassica campestris or order ki, Brassica campestris or family ki. So Brassica campestris is a scientific name of mustard. Tar order to ki brassicales. It belongs to which family? It belongs to Brassicaceae. Thik teneke ami suffix bilak dekhile we understand whether we are talking about a order or we are talking about a family or we are talking about a kingdom, etc etc. Suffix kisuman common for both animals and plants aru kisuman only for plants, only for animals, right? Thik teneke egita to main obligate character ase, tar pore eta intermediate character kotha koisu that is called as tribe. Tribe is the intermediate character between subfamily and genus. Family tolot ki ase prothomote species ase, species or upor ki ase genus, genus or upor ki ase family. So subfamily or genus or majot ki thakibo intermediate buli tribe. Moi janeke kolu intermediate ki hobo pare, sub hobo pare, super hobo pare, subfamily hobo pare, super family hobo pare, kintu tar logote tribe buliu eta intermediate character ase, right? Okay, next some information about genera. When we talk about genera, it could be divided under two headings, monotypic and polytypic. Genera kisuman monotypic ba typic hobo pare aru kisuman genera ami ki boli ko polytypic. Monotypic aru polytypic, what is the meaning of mono and poly? Mono means single, poly means four. Jikuno eta genus or bahut pur jodi species ase the same genus no tak ami ki boli kom poly. Not necessary protecto genus ote bahut species thake. Kisuman genus belongs to one. For example, Mangifera indica. Mangifera indica is just a single genus. Mangifera indica lokot Mangifera rosea tozia nai mane edale plant. Jodi edale plant tak ami ki boli kom monotypic. Jodi bahut kita ekei kintu genus to same tak ami ki boli kom polytypic. Is the point understood, right? So nature ot ami polytypic ko dekha pao, monotypic ko dekha pao.
This point talks about the difference between the words category and taxon. আমি অলপ আগতে কি কৈছিলো যে টেক্সোনমিক্যাল হায়াৰাৰ্কিৰ প্ৰত্যেকটো ষ্টেপক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ইট কুড বি কনসিডাৰ্ড এজ আ ক্যাটেগৰি ইট কুড বি টকড এবাউট ইট এজ আ টেক্সন তাক আমি ইউনিট অফ ক্লাসিফিকেশন বুলিও ক'ব পাৰো তাক আমি ৰ্যাঙ্ক বুলিও ক'ব পাৰো ইট অলমোস্ট মিন্স দ্য সেম থিং কিন্তু ক্যাটেগৰি আৰু টেক্সনৰ এটা ডিফাৰেন্স আছে টেক্সন ইজ আ লিভিং থিং category is the group right reptile belongs to a category it belongs to a taxon it belongs to a taxon but it is a taxa right kintu reptilia category junto group or bhitor living organism to ase group to ami ki boli kom category living organism to ki boli kom taxon ba taxa is the point here jenake olobagote example to disil no brassica belongs to brassicaceae right so Brassica belongs to Brassicaceae, right? Brassica মানে কি mustard plant, no? So এটো কি হয় living হয় নহয় living so living হলে এটাক আমি কি বুলি কম taxon কিন্তু Brassicaceae কি হয় family AC আছে no AC থাকিলে এটো কি হয় family living বুলি ক'ব নোৱাৰে no family এটা group হে so এটোক আমি কি বুলি কম category so group টোৰ ভিতৰত থকা living organisms বিলাক taxa বা taxon group to category clear so the difference between taxon and category living organisms of কি বুলি কম taxon বুলি কম group to কি বুলি কম category বুলি কম group to living না non living obviously non living right So আমি classification কিহৰ কাৰণে কৰো বা what is the basic function of a classification right to understand the species to know about the species right to group the species that you have know suppose এটা organism দেখিলা হে organism to classification খন পঢ়িলে কি গম পাবা হে organism to বিষয় গম পাবা কি morphology কি তাৰ anatomy কি etc etc plus হি কাৰ লগত একেই পৃথিৱীত কোনটো other organisms looks the same or share certain similar characteristics so we can go for grouping
right? Thirdly, we can talk about its evolution also. Tar forefathers কোন আছিলে, ক'ৰ পৰা ইভলভ হৈছে। সো এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে আমাক কি লাগে, বায়োলজিক্যাল ক্লাসিফিকেশন লাগে। To know about the organism, to go for grouping of the organism, and to know about its evolution. Next, point number 4. The year is not important, the name of the science is important. Who has given the term taxon? Year. Bas. All? So these were the certain points. Etia ami ki korim protective category ba protective unit of classification in details. So heading likha species. So what is a species, what is a genus? These are the things that we are going to write it down.
Inbreeding or interbreeding, inbreeding, interbreeding, মানে এটা organism, a group of organisms similar, species group হয় ন, so inbreeding, interbreeding, দুটা member of the same species can reproduce amongst themselves, right? আৰু inbreeding হলে single organism হ'ব, তাৰ নিজতে নিজে, দুটাৰ লগত যদি হয় inter. Okay, so when we are talking about the category called as species, it is called as the basic unit of classification or the lowest unit of classification. Unit of classification main unit কেটা সাতটা, তাৰ ভিতৰত lowest কোনটো species, right? So species কি হয়? A group, এটা organism নে group of organisms? Group of organisms, right? এই গোটেই গ্ৰুপটোত যিমানবিলাক organisms আছে, all the organisms would be morphologically similar, anatomically similar, cytologically similar, etc., etc., and they can interbreed amongst themselves. দুটা human being একেলগে interbreed কৰিব পাৰে, দুটা cat একেলগে naturally interbreed কৰিব পাৰে, right? So anyone who can naturally interbreed among themselves would be falling or would be categorized under one species, right? So out of all the words that we have written, the word that is very, very important is naturally interbreeding population. Interbreeding বুজি পালো ন, reproduction. এটা whenever we are talking about reproduction, naturally হ'ব পাৰে বা artificially হ'ব পাৰে. আমি দুটা species হক by forced তাহাঁতক reproduce কৰিব পাৰো. A lion and a tiger mate কৰিব নেকি? জংঘলত একেলগে তাহাঁতে reproduce কৰিব নেকি? নকৰে. As human beings we can do that. We can collect the sperms, we can collect the eggs and we can do anything. That is artificial inbreeding. ইয়াতে আমি কি কৈছো? Naturally. So অকল reproduce কৰিলে নহব, reproduce তো ময়ো কৰাই দিব পাৰো, কিন্তু মই কৰাই দিলে এটা natural নহব ন. So species হ'ব লাগিলে তাহাঁতে কি কৰিব লাগিব? Naturally interbreed কৰিব লাগিব. Is the point clear? আৰু naturally interbreed কাৰ মাজত কৰিব লাগিব? তাহাঁতৰ নিজৰ মাজত কৰিব লাগিব. Obviously a cat will always mate with a cat. He will not go to mate with a dog. So তাহাঁতে কি হয়? Reproductively isolated বুলি কওঁ. Reproductively isolated talks about what? যে তাহাঁতে তাহাঁতৰ মাজতে থাকে, বেলেগ এটা স্পিচিছৰ লগত নাযায়. Is the point clear? And thus they are considered as a genetically closed system. Genetically closed or genetically open system. So দুটা cat fuse কৰিছে বা দুটা catে reproduce কৰিছে, তাহাঁতৰ offspring টো কাৰ নিচিনা একেই হ'ব? মাক দেউতাকৰ নিচিনা একেই হ'ব। জিন্সবিলাক কেনেকুৱা হ'ব? মাক দেউতাকৰ নিচিনা হ'ব। তাৰমানে যাৰ পৰা মেট কৰিছিলে তাৰ নিচিনা একেই হ'ল নে নাই? So it's a closed system. কিন্তু if suppose the offspring does not belong to the parent, I mean it does not resemble the parents, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব? সেইটোতো open system হ'ব। কাৰ offspring ক'বই নোৱাৰি, কাৰণ genes would be different. So যেতিয়া species হয় তাহাঁতে কি হয়? They will be belonging to the genetically closed system provided they are naturally interbreeding, right? So এইকেইটা word বুজি পালো নে? So words that are important are basic unit of classification, naturally interbreeding হ'ব লাগিব, similarity থাকিব লাগিব morphologically, anatomically, reproductively isolated হ'ব লাগিব, and they belong to genetically closed system. I think it's clear. ইয়াতে কিছুমান examples দিয়া আছে, not necessary you need to remember, right? Next লিখা genus.
common gene pool. Individuals of the same species shared a common gene pool. Tamane their genes or the number of genes, the characters of the genes means the same, resemble same. Amar jeneke etia 46 ta chromosome ase, human species of 46 ta chromosome, cat species of beleg number of chromosome. So gene pool to they'll have the common. So human beings jimane na thakok 46 ta chromosome thakibo, right? Next likha genus. Oh, the term species was given by John Ray to underline kora lagibo. Okay, first line understood, second line to podha. Species has more common characters in comparison to the species of other genera. Mane species a group, species eto ki boli ko species ami kihor upor likhi asu genus. Genus hole so ইয়ার common characters বেশি হবো না ইহত দুটার common characters বেশি হবো ইয়ার common characters বেশি হবো so species মানে this group will have more common characters in comparison to species of other genera. এটা জেনারাত কেটা স্পিসিস থাকে এটা থাকে নে গ্রুপ থাকে বুঝিছা জেনাসত কি থাকে স্পিসিস থাকে কিন্তু কিমান স্পিসিস এটা স্পিসিস নে বহুত স্পিসিস একেলগে কি ফর্ম কৰে জেনাস সো জিমানবোৰ গ্ৰুপ থাকিব এই গ্ৰুপ বিলাকৰ মাজত কমন ক্যাৰেক্টাৰ্স কম তাহাতৰ নিজৰ মাজত কমন ক্যাৰেক্টাৰ্স বেছি ৰাইট
MELANGENA LA. কিছুমান বস্তুত LO আছে মেলংগেনাও আছে right ইয়াৰে এক্সাম্পল এটা দিব লাগিছিলে leopard এটা দিছো কাৰণে আকৌ লিখি দিয়া নাই আৰু lion tiger and leopard so a group of related species would form a genus so eta genus or not necessarily যে বহুত species থাকিব কেতিয়াবা কেতিয়াবা অকল এটা species ও থাকিব পাৰে such a type of species would be called as such a type of genus would be called as monotypic অলপ আগতে আমি কি লিখিছিলো polytypic right so এই যিমান বিলাক এক্সাম্পল দিছো এইবিলাক কিহৰ হয় polytypicৰ right কাৰণ এটা জেনাসতে বহুত গিটা বেলেগ বেলেগ প্ল্যান্ট আছে নাই ঠিক তেনেকে এটা জেনাসতে বহুত গিটা বেলেগ বেলেগ স্পিচিজ আছে সো এটা জেনাসত বহুত থাকিলে বহুত স্পিচিজ থাকিলে তাক আমি কি বুলি কম polytypic if one species is present monotypic if many species is present is called as polytypic right polytypic to already দিছো হে কাৰণ এটা দিয়া নাই is the point clear এটা homo sapiens homo to কি হয় genus ইয়াত হোমোত আৰু বেলেগ অৰ্গানিজম নাই sapiens এ আছে right okay another point is যেতিয়া আমি এটা scientific name লিখো ন for example আমি যে solanum tuberosum লিখিছো ন আমি example কেৰা লৈছো তিনটা so not necessary every time তোমালকে solanum লিখিবা right সদায় scientific name লিখা আৰু কিছুমান নিয়ম আছে যোনখিনি নেকি তোমাৰ কোৰ্সত যেন নালাগে right so এটা নিয়ম কি if suppose একেটা বস্তুকে লিখি আছো ন first time গুটেখিনি লিখিব লাগিব second time এই solanum লিখি পেলে s dot দিব পৰা কিন্তু ফার্স্ট অতে s ডট দিব নোৱাৰা এবাৰ লিখি লব লাগিব তাৰ পিছতহে ডট দিব পাৰিব ঠিক তেনেকে ফার্স্ট আমি লিখি লৈছো তাৰপিছত ডট দিছো ঠিক আছে ঠিক এনেকেও ফার্স্ট আমি লিখি লৈছো তাৰপিছত আমি ডট দিব পাৰো দিস ইজ দ্য কারেক্ট ওয়ে অফ রাইটিং আ সায়েন্টিফিক নেম রাইট নেক্সট এটা ফ্যামিলি এটো হল so family কি হবো a group of related genus
So what's a family? A group of related genus is called as family. বহুত কিটা genus একেলগে কি ফৰ্ম কৰে? Family, right? So ইয়াতে আমি কি দেখাইছো? এইবিলাক কি হয়? Genus, বহুত বিলাক একে type of genus belongs to কি? Belongs to family. ঠিক তেনেকে বহুত কিটা পেন্থেৰা ভিতৰতে তো বহুত আছিল ন? Right? So gutei bilak eke type belongs to which family? Felidae. Right? So many genus together ki form kore? Family form kore. Many species together ki form kore? Genus form kore. I think this is all for today. We'll continue in the next class. Thank you.